ஏமாத்துறவனை விட ஏமாறவன் தான் குற்றவாளி நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க. நான் ஏமாத்துட்டேன்ப்பா. இப்போ உங்க முன்னால குற்றவாளியா நிக்கிறேன். என்ன மன்னிச்சிருங்க. One day, a woman lost her young son. Just a few days before, her husband had died. Kisa Gutami was her name, and now her only son had died. She was in great despair. Naturally, the child was her only hope. Buddha was staying in the town and people said, "Don't cry and don't weep. Why don't you take the child to the Buddha? He's so compassionate. He may revive him back to life." The woman rushed with the dead body of the child. Buddha looked at the woman and told her to put the child in front of him and said to her, "Yes, I will revive him, but you will have to fulfill one condition." The woman said, "I am ready to give even my life. Say any condition, and I will fulfill it." Buddha said, "It is a simple condition. I never make big requirements of people, only small requirements. This is a very simple thing. Just go into town and bring a few mustard seeds. Just remember one thing. The mustard seeds should come from a house where nobody has ever died." The woman was in an insane state. She could not see the point. How can you find a house where nobody has ever died? She rushed with great hope, and she knew that every house had mustard seeds because that was the only crop the people were growing. The whole village was growing it, so there was no problem. She knocked on many doors, and the people said, "A few mustard seeds? We can bring cartloads of mustard seeds, but we cannot fulfill the condition. Many people have died in our house, so our mustard seeds won't do." When night dawned, the woman came to her senses. She had knocked on every door in the village, and slowly she saw that death is inevitable. It happens to everybody, that nobody can escape from it. When she came back to Buddha, she was a totally different woman. Her child was lying there, and Buddha was waiting. He said, "Where are the mustard seeds?" The woman laughed, fell down at his feet and said, "Initiate me into your path, because I have understood your message, that everybody has to die. Today my son has died. A few days before my husband died. And a few days afterwards I am going to die. Before I die, I want to see the deathless. Now I am not interested in my child being raised from the dead. I am interested myself in seeing the eternal life." Buddha said, "That was the purpose of sending you, so that you can be awakened." And he initiated Kisagutami. You see, in life, or let's say, there is no life without death. And there can't be death without life. We all have our own clocks ticking. And it may seem unfair why some people die before others, but it is just the circle of life. If there is no light, there can be no darkness. If there is no bad, there can't be any good. And if there is no death, there can't be life. Understanding this may seem beyond us, for we are attached emotionally to all the people that we love, and rightly so. Life is a beautiful journey, so enjoy every second and minute together with the people that you love. This is Dare to Do Motivation Stories. Thanks for watching, and stay blessed. என்ன சமாச்சாரம்? இவ என் பொண்ணுங்க. இவளுக்கு கல்யாணமாய் 4 வருஷம் ஆச்சு, குழந்தையே இல்ல. நீங்க தான் எப்படியாவது இவளுக்கு குழந்தை பிறக்க வரம் கொடுக்கணும் சாமி. நான் சாமி இல்லைங்க, வெறும் ஆசாமி, அவ்வளவுதான். எனக்கே கல்யாணமாய் 30 வருஷம் ஆச்சுங்க, குழந்தை இல்ல. இவங்கதான் சம்சார சந்தேகம் இருந்தா கேட்டுப்பாரு. ஆமாமா, எங்களுக்கு குழந்தை இல்ல. ஏமா, எனக்கே குழந்தை இல்ல, நான் எப்படி உனக்கு குழந்தை வரம் கொடுக்க முடியும்? சாமி, இதை நான் நம்ப மாட்டேன். பெரியவங்க எல்லாம் இப்படிதான் சொல்லுவீங்க. இந்த ஏழை மேல கருணை காட்டுங்க சாமி. ஐயோ, என்னங்க பம்பா போச்சு. ஆனா சொன்னா கேளுங்க. நீங்க முதல்ல எந்திரிங்க, நீங்க மேல வாங்க வாங்க. ஏமா, நான் எதை எடுத்து போராடுறனோ அதையே செய்ய சொல்றீங்களா? நீங்க எல்லாம் பொழப்பு நடத்துறதுக்காக இந்தியால இருந்து மலையாக்கு கப்பல் ஏறினப்போ இந்த கன்றாய் புடிச்சு மூட நம்பிக்கை எல்லாம் அங்கேயே மூட்டை கட்டி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். எல்லாத்தையும் வாரி சுருட்டி எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களா? வேண்டாங்க,
இந்த சாமியார் பயலுகிட்ட புள்ள வரம் கேட்டு போகாதீங்க. நாசமா போனவனுக்கு வில்லங்க முடிச்சவனுக்கு அப்புறம் எதையாச்சும் கொடுத்து விட்டுருவாங்க. அது சரிப்பட்டு வராது. அப்படியா? நீங்க போங்க. அருள் பெருகட்டும். God is calling. எழுந்திருங்கள் எல்லாரும், உற்சாகம் பொங்கட்டும். அப்படித்தான். சாத்தான் வந்துவிட்டது. சாத்தானே வெளியே போ. எழுந்திரு. எனக்கு சரியாச்சு. நான் ஆபீஸ் போயிடுறேன். கிளம்பு. அடுத்தது யாரு? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? எனக்கு கிட்னில ஸ்டோன், ரொம்ப வலிக்குது. வலிக்கிற இடத்துல இந்த சீடிய வச்சுக்கோ. வச்சுக்கோ. பாருங்க, அவங்க கிட்னில இருந்த ஸ்டோனை வெளியே எடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் உண்மையா? இப்ப எப்படி எனக்கு இருக்கு? வலியே இல்ல. குணமாயிருச்சா? சரியாயிடுச்சு. அப்ப இப்படி போ. இந்த சீடியின் மகிமை வெறும் 1000 மட்டுமே. அடுத்தது யாரு? வாமா உள்ள. உன்னை பார்த்தாலே உன்னுடைய பிரச்சனை டபுளா இருக்கும் தோணுது. உனக்கு டபுள் பவர். கயவர்கள் முடிவில்லா தண்டனையை அனுபவிப்பார்கள். மேத்தஸ் 25:46. ஜீசஸ் என் ஃப்ரெண்டு தான். அவருக்கு நீ பண்றது செம்ம கடுப்பாகும். உன்னை ஹெல்லுக்கு அனுப்பி எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சிருவேன். अगर आपको नजर लग जाए तो आप अपनी नजर खुद उतार सकते हैं। किसी भी तरीके का सुपरस्टिशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नजर उतारने का सही तरीका ये है, रात को सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ऐसा करने से हर तरीके की जेलसी, बुरी नजर और काले जादू से बचा जा सकता है। आयतल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि जो भी आयतल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसे प्रोटेक्ट करता है और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें। जिस घर में भी सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। नजर उतारने की एक खास दुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। अल्लाह हर तरीके के बुरे इंसान, शैतान और जिन से ज्यादा पावरफुल है। Allah is your protector and he will protect you. பஜ்வா மக்களுக்கு எப்படி சேவை பண்ண போறோம்? அதுவா? டிங் 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 டேடா டிங் 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 டேடா. பாவா இது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். லாக்டவுன்ல லெவல் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியா கொண்ட? அப்ப இத பாரு. பாவா இது புதுசா இருக்கு. பாவா இது புதுசா இருக்கு. இது பிடிச்சு பண்ணிடுவோம். பண்ணிடுவோம். அல்லாஹ் பயங்கரமா கால் வலிக்குது. போய் கம்பளி பாபாட்ட போய் மந்திரிச்சுட்டு வருவோம். பாவா சதாம் கால்வலி அதானே? ஆமா பாவா. எப்படி பாப்பா உங்களுக்கு தெரியும்? அதான் பொசிஷனுக்கு போய்க்கோங்க. கால் நீட்டுங்க. அவனுக்கு தான் அந்த ஃப்ராட் போவாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் பாபாட்ட தாயத்தை கட்டி தான் சுறுசுறுப்பா இருக்கு. அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ். சதாம் பாய் என்ன தாயத்தெல்லாம் கட்டியிருக்கீங்க? கால் வலி பாபாட்ட போய் கட்டிட்டு வந்தேன். கால் வலின்னு கையில தாயத்தை கட்டியிருக்கீங்க? பாய் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இஸ்லாத்துக்கும் துளி கூட சம்மந்தம் இல்லைங்க. இன்னும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க, யார் தாயத்தை தொங்க விடுவாரோ அவர் அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பித்து விட்டாருன்னு. லா ஹவுல வலா குவத்த இல்லா பில்லா. சத்தியம் ஆற்றலும் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி மோசடி கும்பலுக்கு கிடையாது. People believe that this boy has superpowers because he spent 10 months meditating in complete silence, without sleeping and without food, all at just 15 years old. People believe that he is the rebirth of Buddha. That's why thousands of people went to see him with their own eyes. सर्वा धर्म संग को शरण मचो, सर्वा जगत प्राणी अनित्य हुन्, सर्वा वर्तमान रूपी वस्तु अनित्य नहीं हुन्. But how was he able to stay alive for months without food or water? Turns out the answer is not what you expect, because this little Buddha was hiding a secret from the world. And when everyone found out, even his most loyal followers started to question him. This is the controversial story of the little Buddha of Nepal.
in the middle of the jungle of Nepal is Ram Bahadur Bomjom, also known as the little Buddha because he meditates under a tree just like a Buddha. He became so iconic that for more than a decade, millions of people from all around the world came to see him with their own eyes. They would see him meditating here non-stop, not even moving to go to the bathroom or even eat. They were so amazed at what they saw that they would leave him money. C'était 8 jours sans boire, sans manger, sans bouger. Well, certainly, sitting in that sort of position for so long without eating or drinking, after a while he'd become paralyzed. And soon, the mysteries behind this Buddha got even more interesting. People would say that they could see a light coming out of his forehead, or that he was bitten by a snake but was unharmed. If we were bitten by a snake, we were already gone. Just because of his pure meditation, he's alive. But turns out this little Buddha was hiding a not so little secret. Because one day he invited this woman to his place to learn his meditation techniques. But 3 months later, she was released with a broken arm. She accused him of tying her up and mentally and physically abusing her. And she was only the first of many, because more and more accusations of abuse and rape came to the surface, and even cases of foreigners who visited him and disappeared forever. Turns out, it's quite likely that the man who was adored by many was actually a serial abuser. And many accused him of lying about his special powers, saying that he would eat, sleep, and go to the bathroom at night when he wasn't allowed any visitors, all while he was getting incredibly rich from the donations of his followers. But the mystery doesn't end here, because when the police went looking for him, he vanished. In many of my videos, I expose religious scammers, the fake Jesus of Russia, the man with 80 wives, and the world's most evil priest, because I believe these videos can open your eyes to the world. There are scammers everywhere that use religion. That's why our world doesn't need more gifted humans who claim to do miracles. We need more normal people just like you and me who want to build a